Hi, welcome to Vicky Studio. So thanks for stopping by and thanks for watching my videos and thanks for your likes and comments. And ఎవరైతే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేదో ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్, లైక్ అండ్ షేర్ అండ్ డూ ప్రెస్ ద బెల్ ఐకాన్. అలా ప్రెస్ చేసినట్లయితే కనుక నేను ఏదైనా న్యూ వీడియోస్ అప్లోడ్ చేసినప్పుడు నా న్యూ వీడియోస్ నోటిఫికేషన్స్ అనేవి మీకు వచ్చేస్తాయి. అప్పుడు నా న్యూ వీడియోస్ మీరు మిస్ అయిపోకుండా చూసేయచ్చు. So today in our beauty series, we are going to talk about hair, how to take care of your hair. It's like a spray and hair spray. So enti ante adi ela prepare cheyali enti ani meeku chupiche mundu I am going to talk about the benefits and everything. So adi use chesinandvalla meeku em avutundi ante hair dandruff emanna unna you can get rid of it and hair fall అనేది కంట్రోల్ అవుతుంది అండ్ ఇచ్చినెస్ అనేది ఏమన్నా ఉన్నా కూడా ఈ స్ప్రే అనేది మీకు చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. Overall, this will be good for your hair and you can get rid of your dandruff problems and hair fall problems and itchy scalp. And not only that, కొంతమందికి ఏంటి అంటే బికాస్ ఆఫ్ స్వెట్ ఇచ్చి అని కాకుండా లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ సంథింగ్ ఇలా బంప్స్ లాగా అవుతూ ఉంటాయి కదా బికాస్ ఆఫ్ ద హీట్ బంప్స్ అంటారు కదా. సో అలాంటి వాళ్ళకు కూడా ఈ స్ప్రే అనేది చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. అసలు సమ్మర్ కి ఇది చాలా కూలింగ్ ఎఫెక్ట్ అనేది కూడా ఇస్తుంది అనమాట హెయిర్ కి. అండ్ వెన్ యూ ఆర్ గోయింగ్ ఇన్ ద సన్ హెయిర్ అనేది డ్యామేజ్ అయిపోతూ ఉంటుంది కదా. సో దిస్ స్ప్రే ఇస్ రియల్లీ వెరీ గుడ్ ఫర్ సమ్మర్. సో మరి అలాంటి ఒక స్ప్రే ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి ఏంటి అనేది క్విక్ గా చూసేద్దామా. లెట్స్ గో. So మన hair spray ki I took around half bitter gourd and I'm grating the bitter gourd first. I'm squeezing some juice out of it. So the bitter gourd juice is ready now. And ఇప్పుడు ఈ bowl లో I am adding a teaspoon of aloe vera gel and give it a good mix. Now I'm adding some cucumber juice around 5 tablespoons. Cucumber juice కూడా యాడ్ చేసేసుకొని give it a good mix. బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. And after that I'm squeezing some lemon juice, half a lemon. Squeeze చేసేసుకొని and give it a good mix. And ఇప్పుడు అందులో ఏంటంటే I'm adding a little bit of neem powder and a little bit of తులసి powder, basil అన్నమాట. రెండు యాడ్ చేసేసుకొని విస్కర్ తోటి నేను బాగా మిక్స్ చేసుకుంటున్నాను బికాజ్ ఆ పౌడర్స్ అనేవి బాగా మిక్స్ అయిపోవాలి. సో దిస్ ఈజ్ ఈజీ టు మిక్స్. సో మిక్స్ ఇట్ వెల్. సో ఇప్పుడు నేను దాన్ని ఒక స్ప్రే బాటిల్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసేసుకుంటున్నాను విచ్ ఈజ్ ఈజీ టు యూస్. సో షేక్ ఇట్ వెల్ బిఫోర్ యూస్. సో మనకి ఇది హెయిర్ స్ప్రే రెడీ అయిపోయింది. ఇలా షేక్ చేసేసుకొని ఓవరాల్ యువర్ హెయిర్కి స్ప్రే చేసేసుకోవాలి అండ్ దట్స్ ఇట్. సో హెయిర్ స్ప్రే అనేది అలా ప్రిపేర్ చేసేసుకోవాలి. అలా ప్రిపేర్ చేసేసుకొని మీరు బాటిల్లో స్టోర్ చేసుకుని ఓవరాల్ యువర్ హెయిర్ కి మొత్తం స్ప్రే చేసేసుకోవాలి. యూ కెన్ జస్ట్ వాష్ ఇట్ లైక్ ఆఫ్టర్ ఎ కపుల్ ఆఫ్ అవర్స్. సో ఈ స్ప్రే అనేది వీక్లీ లైక్ 2 to 3 times ఇస్ ఫైన్. 3 times రియల్లీ గుడ్. 3 times యూస్ చేయొచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు. If I'm busy, I can't use it for 3 times అనుకుంటే you can just use it for 2 times, that's fine. సో అలా యూస్ చేసేసి మీకు ఎలా అనిపించింది ఏంటి అనేది let me know in the comment section. I hope you guys like my video. If you like my video, give it a big thumbs up and I'll see you in my next video. Until then, stay healthy, be beautiful and fit.